നമസ്കാരം, ഞാൻ രേഖ. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്ന നായിക. ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എന്നിരുന്നാലും മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കുടിയേറി പാർത്തൊരു നായികയാണ്. 80 90 ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു, പല ഭാഷകളിലും അഭിനയിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സിനിമയിൽ തന്നെ പല പ്രൊഡക്ഷനിലും പല രീതികളിൽ അവർ പല തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി നേരിട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു വുമൺ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. വുമൺ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ്, വുമൺ ഓഫ് സ്റ്റീൽ, വുമൺ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ, പ്രസന്റിംഗ് മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഗൗതമി. നവനവ ഗോപികാ വസന്തം തേരി വനമാലി. ഗൗതമി, വെൽക്കം വൺസ് അഗെയിൻ ബാക്ക്. ഓണക്കാലത്തിലെ ഈ നല്ല കാലഘട്ടമാണ് ഓണക്കാലം. ഓണക്കാലത്തേക്ക് വെൽക്കം വൺസ് അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു അവർ ലൈഫ്സ്. தேங்க்யூ ஸோ மச் ரேகா, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ഐ നോ വിസ്മയ തുമ്പത്തിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂ ഫിലിം വാസ് വിസ്മയം വിത്ത് മോഹൻലാൽ. നമുക്ക് വിസ്മയത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം ഈ ഓണക്കാലത്തെ ഈ ഒരു വർത്തമാനം. ஒரு நல்ல ஆரம்பம். So how was Vismayam? What was the whole? And first of all, after so many years. 17 years, right? Yeah, no, more than that. Yeah, pretty much more than that. Okay. And with Mohanlal sir, it is after His Highness Abdullah. And இது ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட், நல்ல கதை, நல்ல கேரக்டர். Okay. And எல்லாரும் சொல்லுவாங்கல்ல, ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு கதை, இது உண்மையிலேயே டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே. நல்லா இருந்தது. And I enjoyed it, really enjoyed working. So coming back to Malayalam after so long, എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? Basically ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി. Happy, I'm so happy. I'm very happy to be back. Malayalam industry changes நிறைய இருக்கு, that's correct. But at the same time, there is one thing that's always the same, is that they're always open to doing something new. Correct. The audience is welcoming of that. So அது மாறல. If you look at His Highness Abdullah, Vidyarambam, Daddy, you know, all different stories that time, alle oru it's like now Ailathe Adheham, I remember. Yeah, Sukritam, all Sukritam is like അത് ശരിക്കും ഗൗതമിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി മാരിയാണ് എം ടി സാർ. അത്ര നല്ല ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു സത്യം. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അയലത്തെ അദ്ദേഹം യു ഹാഡ് ദിസ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ബ്ലൗസ് കട്ട് ഓർ സംതിങ്. അത് ജനറൽ അത് ഞാൻ എവിടെ കാണിക്കും, ഇത് നമ്മുടെ അയലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനറൽ ബ്ലൗസ്. സോ ആ ഒരു പക്ഷേ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് എ ന്യൂ ഫിലിം ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഇതൊരു പേടിയല്ല. വാട്ട് വാസ് ദ ആപ്രിഹെൻഷൻ ദാറ്റ് യു ടുക്ക് ബാക്ക് ഓർ വാട്ട് വാസ് ദ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് യു വാണ്ടഡ് ടു? വെരി ഈസി ഫോർ മീ ടു ഡിസൈഡ്. ஏன்னா இது வரைக்கும் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் நான் வர்க் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் இஸ் மை டாட்டர். I 24/7 I wanted to be there for her, hands on mother. And இப்போ வந்து வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கா. இப்போ 12th standard வந்திருக்கு and next college இதுன்னு. So she has been encouraging me for the last few years, Amma, you need to get back to work. Exactly. So I asked her why, you know, you don't want me. She said illa appadi illa, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், you like your work, you're good at it, it gives you happiness. Ade. And I'm grown up enough that I can manage little all my things. So sweet of her. കുട്ടികളത് പറയില്ല, അമ്മ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു പറയുന്ന ആൾക്കാരെ പകുതി. When she was 10 years old, she told me, she said go back to work. So അങ്ങനെയാണ് പാപനാശം happened first, right? പാപനാശം happened first 2 years back. So അത് ആണ് എനിക്കറിയുന്നത്. കാരണം മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും அது ஜீது சார் வந்து இந்த கதை I think நிறைய பேர் அவங்க யோசிச்சாங்க, பட் செட் ஆகல. You know, they hadn't really approached anybody saying this is correct, this person is correct. So I know they mentioned a lot of names. அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து என்னை மீட் பண்ணிட்டு இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஸோ asked him one thing, I said காஸ்டிங்காக சொல்கிறீங்களா இல்லை as an artist கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறீங்களா? He said no, casting of course it will be nice, but இந்த character, இந்த ராணி character, if you play it will be right. Okay. So I said yeah, I'm fine. So Kamal sir kuda, that's after so many years. I think you worked as a costume designer with him. Yeah. Right? But as an actress, എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു? Oh, many years. Kurdi Punal was last. Kurdi Punal. And what was the college which you did? Nammavar. That is before Kurdi Punal. So that been 20 years, right? Easily more. 95 or something like that. So how was, it's a very cliched question. Kamal sir kuda the space in a frame, you know, how was that experience in Todupuzha, right? You shot in Todupuzha. Yes. Well, அது எனக்கு மட்டும் இல்ல, any actor who works with him will say the same thing. So how is that and the character, because it's a മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും പിടിച്ചു പോയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ദൃശ്യം and George Kutti, that character. But after coming and making it back to, so what was that you did differently and Kamal sir also? It's a totally different character என்னை பொறுத்த வரைக்கும்.
அந்த சீன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அந்த கதை இஸ் தி சேம், லொகேஷன் பட் அது வேற கதை, வேற கேரக்டர். ராணி இஸ் a different person, different personality. മീന ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? See, Drishyam original நான் பார்க்கல. Beginning 15-20 minutes only I saw. Really? Yeah, that's Okay. it. I've not seen the original. Why our decision? இல்ல என்னன்னா பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். I started to watch it. I could not watch it. After a certain time I had to leave. So I said I'll see it later. Later never happened because they asked me to do the movie. Then I said I'm not seeing the original. Okay. So it's for me it's an original performance. Very good. That's a good thought. Kamal sir ദൃശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ? അവർ பார்த்தாரு, of course. And the thing is, the difference working with him is என்ன மட்டும் இல்ல, anybody who works with him, they will tell you that for that scene, அந்த scene பொறுத்த வரைக்கும் that's the ultimate. அவருக்கு வந்து யார் நடிக்கிறாங்க யார் நடிக்கலன்னு ஒண்ணுமே இல்லை, அவருக்கு scene வந்து கரெக்டா வரணும். And like he says, you know, like whether it is a romantic scene or anything, அங்க யார் நின்னாலும் என்ன நின்னாலும் ஒரு சேர் இருந்தா கூட நான் அந்த சீனை And நடிச்சேன். Kamal sir romantic scenes are the best romantic scenes that you ever seen. No, that's what he says. He says even if there's a chair or anything over there, I will do the same scene and you will get the same effect because that's who he is as an actor. So in coming back to Papanasam, ഈ റാണി character, what was the most easiest part and what was the most ചെയ്ത് ഫലിപ്പിക്കാനായിട്ട്, what was which one you took some effort? ராணி கேரக்டர் மட்டும் இல்ல, ஃபுல் பிக்சருக்கு மெயின் சீன் வந்து அந்த பையன் அடிக்கிற சீன் தான். Murder scene. அது சரியா வரலன்னா படம் நிக்காது. Correct. Nothing works in the film after that. Correct. Because everything is justified only because of that one scene. So அந்த ஒரு சீன் தான் நல்லா வரணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஆமா, ஆசை இல்ல, focus was only on that scene எனக்கு. So அது நடிக்கும்போது then also I have not seen Malayalam, I have not seen Telugu, Kannada, nothing. അതെ, എല്ലാ വേർഷനും വന്നിട്ടാണ് പാപനാസം വന്നത് അല്ലേ? ஆமா ஆமா. ஸோ அந்த இதில் ஒவ்வொரு ஷார்ட் நடந்த பிறகு நான் கேட்பேன், கரெக்டாக டேரக்டருக்கு கேட்பேன். ஐ செட் சார் இஸ் திஸ் ஓகே, யூனோ ஐ யூ ஹாப்பி, இஸ் திஸ் வாட் யூ லுக்கிங் ஃபார்? அண்ட் சீன் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு கேட்டேன், ஓகே சீன் எப்படி இருக்கு? ஏன்னா ஒரிஜினல் க்ரூ இல்லையா, ஈவன் கேமராமேன் எவ்ரிபடி இஸ் சேம் டீம். So they have seen it before. Yeah, so I said, what do you think? Has this achieved what you want? அப்படி பண்ணியிருக்கோமா? அஃப்கோர்ஸ் மைண்டில் இருக்கிறது வந்து have we gone beyond that? But I said, okay, we'll ask this first. So, but ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஏன்னா ஐ திங்க் அதுதான் மெயின் சேலஞ்ச் அந்த படம். I think I was telling Jitu Joseph is living in Drishyam. He should get out of it. Absolutely. எனக்கு அவரோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அவரோட கமிட்மெண்ட் இஸ் so beautiful to see. ஆர்டிஸ்ட் சீன்ல நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது கூட நடிச்சிட்டு வருவாரு. ஆமா, if there's a happy scene he's laughing, if there's a sad scene he's emoting with them next to the camera. So once I realized, நான் ஒரு வாட்டி கேஷுவலா அவர் பார்க்கும்போது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவரை தான் வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். It was really nice to watch. So இப்போ ദൃശ്യം പാപനാസം ഓക്കെ, അത് മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു വിത്ത് തെലുഗു വെർഷൻ ആണെങ്കിലും വിസ്മയം. ഇനി അടുത്ത മലയാളം സിനിമകളിലേക്ക് ഒരു ചിന്തയുണ്ടോ? കണ്ടിപ്പാ, of course. Some of my happiest, most satisfying characters நான் மலையாளம்ல பண்ணியிருக்கேன். അതാണ് മൈഥിലി ഓഫ് എന്താ പറയാ ധ്രുവം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് രാധിക So many. of His Highness Abdullah. அது கிளாசிக். ஆமா. So yes, எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு. ഹിന്ദി പടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് പടത്തിലോ കാണുന്ന റോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ஐயோ நிறைய இருக்கு. I'm very greedy about that. So எல்லாமே பண்ணணும். Costume design എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are so many people in the industry. You came in as a surprise, a welcome breeze mari you entered the industry alle. I know Dashavadaram was the first you did. Yes. Yeah. So avudna angote how was that? ഇതിലേക്ക് കുറേ റിസർച്ച് വേണം എന്ന് എനിക്കറിയാം. ആൻഡ് ദ പെർഫെക്ഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ സെറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എവറിത്തിങ് ഗോസ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് അല്ലേ? Not really. என்னோட ஃபிலிம்ஸ்ல இது வரைக்கும் அவ்வளவா நடந்ததில்லை. Of course small alterations happen. பட் ஒரு லுக் எல்லாம் ரெடி பண்ணி ட்ரையல் பார்த்துட்டு ஃபிட்டிங் பார்த்துட்டு எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு தான் இதுக்கு போகும். ஏன்னா நம்ம ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் சீனுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கொடுக்குறோன்னா எல்லாமே பேக் பண்ணி பேக் பண்ணி லேபிள் பண்ணி ரெடியாக இருக்கும். For every scene. It'll all go ready. This is the dress, these are accessories, this is the shoes, this is the எல்லாமே போகும் கரெக்டா. And it's maintained like that. Yeah. So costume designing la ഇങ്ങനെ ഈ ലേബൽ ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് പോണ സമയത്തല്ലോ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കാൻ do you personally ഒരു സമയം എടുത്തത് പഠിക്കുമോ or you have your people to do the இல்ல it's me because at the end of the day அந்த வேலைக்கு என் பேர் போடுறாங்கன்னா அது என் வேலையா தான் இருக்கணும். கரெக்ட். Yeah, if I'm going to subcontract it, I'll give them the credit. No issues. But என் பேர் இருந்தா என்னோட ஒர்க் தான் இருக்கணும். Okay.
സോ ടഫസ്റ്റ് വാസ് ദിസ് ഫിലിം. ഏത് പടത്തിനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്? കോസ്റ്റ്യൂം കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത്. ദശാവതാരം இல்லை எனி பீரியட் ஃபிலிம் பிகம்ஸ் லைக் தட். தசாவதாரம் அண்ட் உத்தம வில்லன். இப்போ உத்தம வில்லன்ல வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்னன்னா அந்த அந்த ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ் ஃபார்ம் எல்லாம் இருந்தது இல்லைங்களா. இப்போ அந்த டான்ஸ் ஃபார்ம் தெரிஞ்சவங்க யாரா இருந்தாலும் படத்தை பார்த்தா தெய்யம் மாதிரி இருக்கும், பட் இட்ஸ் நாட் தெய்யம். யா, ஏன்னா நிறைய மாற்றிருக்கேன். காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் நான் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன். மேக்கப் நான் வரைஞ்சி கொடுத்துருக்கேன். எக்ஸப்ட் தட் நரசிம்மர் கேரக்டர், தட் இஸ் த ஒன்லி ட்ரெடிஷ்னல் தெய்யம் டிசைன்டு கேரக்டர். மற்றது எல்லாமே வந்து நான் ஆக்சுவலி பேப்பரில் வச்சு நான் வரைஞ்சி கொடுத்து இது இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க. அந்த கிரீடம், அந்த ஃபேஸ் மாஸ்க், காஸ்டியூம் எல்லாமே வந்து நம்ம ஓனாக டிசைன் பண்ணது, யூசிங் தோஸ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ். ஸோ தட் കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഒരുപാട് യു സ്പെൻഡ് സോ മച്ച് ഓഫ് ടൈം ഓൺ ദാറ്റ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി, ബിക്കോസ് அந்த ஹெட் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபேப்ரிகேட் பண்ணது. we made it. Everything was made from scratch. And that's when Uttama Villain's first poster came out, right? It was brilliant. Our poster the whole curiosity of Uttama Villain came out. And period portion length நிறைய இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன போர்ஷன் ஆரம்பிச்சு கதை எழுதும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாஸ்தி ஆயிட்டே வந்தது. So அது ஜாஸ்தி ஆக ஆக நம்ம challenge becomes the budget. Correct. So I'm very proud of the fact that any budget anybody brings in, I'll bring it in less than that. Correct. எனக்கு என்னுடைய மலையாள படங்கள், என்னுடைய மலையாள கேரக்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெருசாக நிற்கிது எனக்கு. Each one is so precious to me, and that I got that opportunity அப்போ அந்த ஸ்டேஜில். அண்ட் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது, அந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறது, அண்ட் வாட் அ வெரைட்டி. As for you, as a mother, one person who's actually had donning multiple hats, അല്ലേ? സിനിമ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കണം, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്, മകളുടെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നിരിക്കണം, സോ മെനി പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു മീറ്റ് യു, ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്ത്രീ, ഗൗതമി എന്ന സ്ത്രീയുടെ കാലം മുതലുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? You have so many people supporting you. Never enough time. இல்ல actually நான் actually people who know me well will know that I'm to a large extent I'm a one man show. என்னோட டிரைவிங்ல இருந்து, என்னோட ரன்னிங் த ஹவுஸ்ல இருந்து, என்னோட டிசிஷன் மேக்கிங், ஆஸ் அ மதர் ஆஃப் கோர்ஸ் எப்போவுமே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒன் மதர். ஆமாம், எப்போவுமே ஒரு நானியோ ஒரு கவர்னன்ஸ் மாதிரி எதுவுமே வைக்கல. எஸ், ஆமாம் ஆமாம். ஆக்சுவலி அதுதான் ரீசன் இவ்வளோ வருஷம் ஸ்க்ரீனுக்கு தள்ளி இருக்கிறதுக்கு காரணம் தான். How is your mother-daughter relationship? I know your friends because ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോൾസിലൊക്കെ. But then does she confide in you? Oh, absolutely, absolutely. அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப precious thing is that என்ன இருந்தாலும் அவ ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட வருவா, because she knows. சின்ன வயசுலயே, அவளுடைய சின்ன வயசுலயே I realized that children are very smart, very smart. We don't even realize how smart. But that also means that we have to tell them everything. Correct. Right? Yeah. ஆமா, I love my daughter, I love my son அப்படின்னு நம்மளா நினைக்கிறது is one thing, but I love them, they know I love themங்கிறது தப்பு. நம்ம ஒன்று வாயை திறந்து சொன்னா தான் they will actually know that this is how Amma feels about me, or this is how Amma thinks and all that. So you also be very... I made it a point to repeatedly keep telling her in whatever, since she was born, what she means to me, and you know, all of that. And another thing I told her was, nee tappu panna pora, you will make mistakes, you will do wrong things, you will, you know, go down the wrong path, take wrong decisions. nalu okay enna irundhalum na iruken, nee tappu panna na thittuven, but na iruken. Whatever it is, we'll together face the world. I will tell you what you need to do to set things right, or enak theriyalena together we will go and find a solution. എൻ്റെ ഈ തീം തന്നെ ഈ ഓണക്കാലത്ത് 80s വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് മലയാള സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റാർസിനെ കാണുന്നതായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ എം സോ ലക്കി ദാറ്റ് ഐ മെറ്റ് യു. വി മീറ്റ് അതർവൈസ് But actually I am from the 90s. അപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി, ഞാൻ കൊല്ലം മാറ്റി 90s. സോ വിത്ത് ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള അതൊരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് മൂവി ആയിരുന്നു അല്ലേ? മോഹൻലാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു രാജാവും and താങ്കളുടെ പാട്ടും ഗോപിക വസന്തം എല്ലാം സൂപ്പർ സോങ് ഇറ്റ് വാസ്. ഐ റിമെമ്പർ സ്റ്റിൽ. நான் அதுல நடிக்கலன்னா கூட அது சூப்பரா இருக்கும்னு நான் சொல்லுவேன். സോ ഹൗ വാസ് ആ സമയത്ത് ഇത്രയും ഈ തിരക്കിൽ ഓടി വരുമ്പോൾ തമിഴിൽ കുറേ ചെയ്തു, എല്ലാ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ കൂടി തമിഴിൽ ചെയ്യുന്നു, തെലുങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു, കന്നഡയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇത്രയും പടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയതെങ്കിൽ? നോട്ട് കൊച്ചു കേരളം. எனக்கு
என்னுடைய மலையாள படங்கள் என்னுடைய மலையாள கேரக்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெருசாக நிற்கிது எனக்கு. ஈச் ஒன் இஸ் ஸோ ப்ரெஷஸ் டு மீ அண்ட் தட் ஐ காட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்போது அந்த ஸ்டேஜில். அண்ட் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது, அந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறது. அண்ட் வாட் அ வெரைட்டி, ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹைனஸ் அப்துல்லா டு சுக்ருதம் டு த்ருவம் டு டேடி டு ஐலத்த അദ്ദേഹം to I mean so many വിദ്യാരംഭം. അതെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പെർഫെക്റ്റ് കാസ്റ്റ് ആണ് മന്നാടിയാർ, റൈറ്റ്? ഐ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് കസവ സാരി എടുത്തിട്ട് മമ്മൂട്ടിയോട് വന്ന് അമ്പലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കല്യാണ സീൻ. അതൊന്നും മലയാളിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. സെയിം തിങ് ഫോർ യു ഗോപിക വസന്തം. ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മോഹൻലാലിന്റെ കൂടെ 20 ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? 20. യെസ്, മണി സാറിന്റെ. ഇത് வந்து അവർ கூட തേർഡ് പടം and hat-trick. എക്സാക്ട്ലി, മോഹൻലാൽ കൂടെ ഹാട്രിക് പടങ്ങളാണ്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മൂവി ഗുരു ശിഷ്യൻ വന്ന് വിത്ത് രജനി സാർ. How was that? ഇപ്പോൾ 25 കൊല്ലമായി, 25 പോരല്ലേ? അല്ലേ? You should come back and tell Rajni sir 26 വർഷം മുടിஞ்சு ഗൗതമി ഡാൻസ്. So how was that? എങ്ങനെ ഇത് അന്നത്തെ രജനി സാർ ഇന്നത്തെ what is it? எனக்கு that was a huge opportunity. Yeah, and அப்போ விட எனக்கு போக போக தான் புரிஞ்சது. First film your cousin did it but that never worked. No, that was not my first. See, the thing is engineering college early days. So இவர் வந்து என்னோட படத்துல இவங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும். He was not making a mainstream film, he was making a film on Christ and you know it's a very like mission oriented kind of a thing. So he was doing it like that. So he said ஒரு சின்ன cameo role இருக்கு, பண்ணா நல்லா இருக்கும் uncle, please அனுப்பி வைங்க and all of that. Then you did that? So I said yeah, because I can bunk college for 2 weeks. It's a very simple, no other reason. Because professional college early days everybody knows. This is Geetham College in Vizag. Okay. So I said yeah, okay, I'll do it for 2 weeks. I came, I did it, I came back. I said whatever, I'm finished. அதுக்கப்புறம் இந்த ரஷஸ் பார்த்து எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. Because that was the time when the big heroines of those days were, you know, they were slowly getting married, settling down, and so they wanted new faces. So I started getting a lot of calls and all that. Then finally Gandhinagar 2nd Street, that director called me. He kept calling for more than 3 months and I kept saying no, please leave me alone, எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு நான் காலேஜ் போகணும், நான் படிக்கணும், நான் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும். சத்யநந்திகர்? No, Telugu director. They bought the rights for Telugu. Okay. Fine. And they named it Gandhinagar Endovidhi. It's the same thing they called it. And then finally he called very desperate and he spoke to my mother. He said, Amma, I've been calling you for 3 months. இப்போ எனக்கு முகூர்த்தம் இன்னொரு 10 daysல இருக்கு, நான் இன்னும் ஹீரோயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணல, நான் வேற யாரும் பார்க்கல, எனக்கு உங்க பொண்ணு தான் நடிக்கணும், நீங்க வந்து எங்களை மீட் பண்ணுங்க, if you like us do it, otherwise you get on the next flight and go home, at least give it a try. So amma asked me and I said okay, let's go see. அப்படி ரெண்டு வருஷம் காலேஜ் கட்டு. So I came and I met them and I said இல்ல அம்மா, I think I'd like to try, they seem nice and you know நல்லா இருந்தது, கம்ஃபர்ட்டபிளா இருந்தது. அதுல இருந்து one more Telugu film, ஸ்ரீனிவாச கல்யாணம். Oh yes. அதுல இருந்து குரு சிஷ்யன். No looking back. No looking back. Correct. அതാണ് வெச்சக்கன. That is the life you they kept for you. And that's what I keep saying. நான் என்னோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, பேரண்ட்ஸ் டாக்டர்ஸ், ஆல் அகடமிஷியன்ஸ், வேற ஒரு லைஃப். அது சினிமாக்கோ இந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சுத்தமா தெரியவே தெரியாது எனக்கு. And we brought up completely in a different world and different atmosphere. அந்த மாதிரி என்ன இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கணும், யூனோ லைஃப்பை பில்ட் பண்ணணும், கரியரை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி மை ஏர்லி ஃபிலிம்ஸ், எஸ்பெஷலி குரு சிஷ்யன். எக்ஸாக்ட்லி. பிகாஸ் ஃபுல் யூனிட் என்ன ஒரு ரொம்ப செல்லமாக பார்த்துக்கிட்டாங்க. யூனோ தே ஜஸ்ட் பேம்பர்ட் மீ அண்ட் Rajni sir was very everybody, Rajni sir, SPM sir, the whole unit, everybody. They were so sweet, Prabhu at that time, you know, and everybody. So adukapram da enak you know thonechu, I said no, this is a nice place, they're nice people, அடுத்த படம் பார்க்கலாமே அப்படின்ட்டு no looking back. അതെന്നെ എത്ര പടങ്ങൾ, every what a brilliant set of films you have done. Coming back, മലയാളത്തിൽ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പടം. സുരേഷ് ഗോപി, ജയറാം, അരവിന്ദ് സ്വാമി, I think so many people. ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാളം പടം തമിഴിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു എന്ന് ഏതെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിൽ? இல்லை ரீமேக்குன்னு இல்லை, பிகாஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கதை மனசுல இருந்து வரணும். கரெக்ட். அதான். It can be from a story, it can be from anything, it can be original also. ഗൗതമി as a director തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? Not yet. Future-ல yes, definitely. எனக்கு ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கிற ஒரு விஷயம், the Malayali associations used to call me as chief guest. Oh yeah. I was so touched by that, you know, because that is the beauty of exactly of that affection, you know. Correct.
ഇത് ഓണക്കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഐ ബ്രോട്ട് യു ബാക്ക് ഫ്രം ഗുരു ശിഷ്യൻ കോളേജ് 1890s എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഓണക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളുണ്ടോ? സിനിമാ കാലത്തെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളുണ്ടോ ഓണത്തിനെ കുറിച്ച്? எனக்கு அப்போ நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது எப்போவுமே ஓணம் டைமுக்கு அந்த ஸ்பெஷல் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறது எல்லா மேகசீன்ஸ்க்கு யூ ரிமெம்பர் வெரி ட்ரெடிஷ்னல். அண்ட் எனக்கு ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கிற ஒரு விஷயம், the Malayali associations used to call me as chief guest. Oh, yeah. I was so touched by that, you know, because that is the beauty of that affection, you know. Correct. And I used to go for എല്ലാ இந்த மாதிரி എല്ലാ ധ്രുവത്തില് ആ മൈഥിലിയുടെ കസവ് സാരി എടുത്തിട്ടുള്ള ലുക്കാണ്, മുണ്ട് നേരിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഓർമ്മയിലേക്ക്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, വി മീറ്റ്, പക്ഷേ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ ടു യുവർ ടൈം. ഐ നോ യു ആർ റണ്ണിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ പീപ്പിൾ, ചുറ്റും ആൾക്കാരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാത്തു നിൽക്കുക. ഞാൻ പിടിച്ചിരുത്തി വർത്താനം പറയിപ്പിച്ചാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്ര ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ എനിക്ക് വന്ന് ഈ സമയത്ത് ഐ എം റിയലി 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 ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു. And hats off to you. நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, நீங்கள் செய்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் and the way you look at you look stunning. Thank you so much. Yeah. You made my day. இல்ல இன்ஸ்பிரேஷன் வேணும்னா ஆடியன்ஸ்க்கு இங்கே பார்க்கணும் நீங்கள். Thank you so much. அப்போ we'll meet in Chennai. Definitely. Yes. Looking forward. Same to you. Happy Onam. Yeah. Happy Onam to everybody. Yeah.